what I am going to discuss is working capital management la working capital na என்னன்னு முத பாப்போம். Okay, not only that, working capital requirement கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படிட்டு, and we have to manage it properly. We calculated the requirement also. How do we finance? These are the components are going to be studied. These are the components are going to be studied. Clear? Working capital அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, the difference between current assets and current liabilities is called working capital. அன்றாட டே டு டே ஆபரேஷனுக்கு தேவையான பணத்துக்கு பேர் working capital. Current assets minus current liabilities. இதுல this will be working capital சொன்னால் வெறும் current assets இருக்கு இல்லையா, அது gross working capital சொல்லுவோம். Whenever I use the term gross working capital, it represents current assets. It represents current assets. In working capital management, what we are going to do is planning, organizing, directing and controlling the working capital is the main motto. Management என்ன வருது, how much of working capital is needed plan பண்ணுங்க, அதுக்கான ஃபண்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, டைரக்டிங் அதை மிஸ்யூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல். So these are the plans we are going to do in working capital management, not more than that. Now working capital வரும்போது already explained, okay, 100 rupees being the current assets and current liabilities being 14 சொன்னால் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 60. இது வந்து working capital requirement. இது பேரு working capital requirement. Okay, or working capital. Now இந்த 100 rupees இருக்கு இல்லையா, இத gross working capital சொல்லலாம். Gross working capital, current assets மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா gross working capital, point number 1. Gross working capital is nothing but all current assets. When you subtract the current liabilities from this will be called net working capital. Net working capital is nothing but the difference between current assets and current liabilities. And working capital gap அப்படிங்கிறது என்னன்னா, okay, இந்த current assets இருக்கு இல்லையா 100, current liabilities எவ்வளவு இருக்குன்னா 14 சொன்னேன். இந்த 40 ரெண்டு பார்ட்டா நான் பிரிக்கிறேன். இந்த 40 ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறேன். அதாவது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்கு, ஆர் பேங்க் லோன் ஃபார் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு 10 ரூபாய் இருக்கு. 30 rupees is considered as other current liabilities. அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த 40ல பேங்க்ல இருந்து வாங்கின லோன் தவிர இருக்கக்கூடிய இந்த 30 மட்டும் எடுத்துட்டு அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா this 70 is called working capital gap. அது என்ன சார், பேங்கோட லோன் இல்லாமல் இருக்க கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும் எடுத்துக்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீங்க பேங்க்ல போய் எனக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கடன் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க் என்ன சொல்றாரு, வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேப் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அதாவது உன்கிட்ட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு கிராஸ் தேவைப்படுது, எவ்வளவு சோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, பேலன்ஸ் இருக்கிறது. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது பேங்க் கம்பெனி சோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க் கிட்ட இருக்கிற லோன் சேர்க்காம சொல்லணும். ஏற்கனவே பேங்க்ல இருந்து 30 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு இப்ப இது இப்படி போடுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 60 rupees உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேப்னு சொன்னீங்கன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், பேங்க் என்ன சொல்றாரு, ஓகே 60 ரூபாவா அதுல 30% 50% நான் உங்களுக்கு கடன் தரேன் அப்படின்னாருன்னா 30 ரூபாய் கொடுத்துருவார். 30 ரூபாய் கொடுத்தா பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளவு இருக்கு கடன், பேங்க்ல இருந்து வாங்குனது 30 plus 10 இல்லையா, ஏற்கனவே ஒரு 10 இருக்கு, ரெண்டு சேர்த்தா 40 ரூபாய் ஆயிடும். ஆனா there is also violation banking rule, especially maximum permissible bank finance, MBBS, okay, MBBF, okay, maximum permissible bank finance. Tandon committee recommend பண்ணிருக்கு இந்த மாதிரி maximum permissible bank finance, MPBF. Tandon committee என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேப் எவ்வளவு இருக்கு, அதாவது பேங்க் லோன் இல்லாமல் எவ்வளவு இருக்கு அதுல சர்டன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்காங்க. நீங்க பட் அந்த பேங்க் லோனையும் உங்களுடைய கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் காமிச்சிட்டீங்கன்னா you are manipulating. So in order to avoid that only you have to remove what, that bank loan. அது இல்லாமல் சொல்றது பேர் working capital loan, working capital gap. So current assets minus current liabilities excluding bank finance. இது வந்து இப்ப சொன்னதெல்லாமே value angle. All these things are all about value angle. Clear? Next, I may guide you regarding the
the another angle called working capital under time angle la paakalam. So we'll be dealing with the time angle here. அதாவது what is the working capital requirement sir? Time wise ஒரு துணி கடை எடுத்துக்கிறீங்க, ஃபேஷன் ஷோரூம், வாட் எவர் இட் மே பி. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி மாசம், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் goes on. Okay, September, October, November, December. You know that anywhere between October and November month, Diwali will happen. As it is being the cloth merchant or cloth store, their need for storing more goods will be higher here, so much. January New Year celebration லையும் நமக்கு goods ஜாஸ்தி இருக்கும். Meanwhile அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். Okay, அப்படின்னா this will be in terms of rupees. In January we have so much. In October, November you have so much. So உங்களுடைய ஸ்டாக் வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு குறைஞ்சிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். பிரிடாமினண்டா எந்த காலத்திலையும் மினிமம் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு பாருங்க. இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பீரியட்ஸ் வந்து மினிமம் எவ்வளவு தேவைப்படுது இல்லையா, அது குறைய வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு சீசனோ நான் சீசனோ there is no other doubt. We have to maintain at least so much amount. For example, this may be say 2 lakhs, this may be say 1 lakh. 1 lakh மதிப்புல ஸ்டாக் எப்பவுமே ஹோல்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. சடனா இந்த அக்கேஷன் during the Diwali and New Year, whatever it may be, that requirement is doubled அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த requirement doubled அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா, this will be called as permanent working capital, this will be named as temporary working capital. So permanent working capital is the minimum current assets essential for the firm's operations at all levels. And when it comes for the temporary working capital, additional working capital required to meet the seasonal requirement. இந்த பீரியட்ல எனக்கு தேவைப்படுற அடிஷனல், இது வந்து சீசனல் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும். Hopes I could not understand what is called working capital management and value angle as well as time angle. The briefing have completed. Is that clear?